Welcome to EMR Physics. I am Raju. 12th Physics Unit 2 Current Electricity la இப்போ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் derive the expression for current density from drift velocity. Next microscopic form of Ohms law. அதாவது current density உடைய எக்ஸ்பிரஷனை drift velocity ல இருந்து derive பண்ண போறோம். Next இந்த வீடியோல microscopic form of Ohms law பத்தி பார்க்கலாம். Now first we will see how we are going to derive the expression for the current density from drift velocity. Next we are going to see about microscopic form of Ohms law. Let us consider a conductor. This is a conductor. This conductor is connected to a battery. The potential of the battery is V. Let a potential difference is set across the conductor. இந்த கண்டக்டருக்கு இடையில ஒரு பொட்டன்ஷியலை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். So V is that potential. Because of this potential difference there is a field E. So E is the electric field. E is the electric field. This electric field applies an electrical force on the free electrons of the conductor. So in the conductor la free electrons இருக்குது. There are large number of free electrons. Because of the electric field there is a electrical force on the free electrons. So இந்த electric field நால இந்த free electrons மேல ஒரு electrical force வந்து apply ஆகுது. So there is an electrical force on the free electrons. So F is the electrical force due to the electric field on the free electrons. Now the electrons are accelerated. So there is acceleration. So when we are applying the electric field, the electrons are accelerated and the velocity of the electron is called drift velocity. The velocity acquired by the free electrons in the electric field is called drift velocity. ஸோ ஒரு கண்டக்டரை வந்து ஒரு பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் கிரியேட்டட். இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே அப்ளை ஆகுது. ஸோ தேர் இஸ் அன் ஆக்சலரேஷன். நவ் த வெலாசிட்டி acquired by the free electrons when we are applying the electric field is called a drift velocity. Now what is the expression for the drift velocity ன்னு பார்க்கலாம். So F is equal to minus E into E. This is the electrical force. Now from Newton's second law, ma is equal to minus E into E, or A is equal to minus E by m into capital E. E is the electric field and A is the acceleration. Both are vector quantities. When the electrons are moving, they collide with the positive ions. So during the motion of free electrons, there is collision with the ions. Assume that the electrons are moving like this. In the conductor என்ன இருக்கு? Positive metallic ions are there. The positive metallic ions எல்லாம் fixed. They are fixed at a particular point. So electrons இப்படி மூவ் ஆகும்போது இந்த electrons வந்து they collide with the
பாசிட்டிவ் மெட்டாலிக் அயன்ஸ். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதனுடைய டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ இந்த டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போது நெக்ஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் மெட்டாலிக் அயன்ஸோட இது கொலைட் ஆகும். ஸோ தேர் ஆர் கொலிஷன்ஸ் வித் த அயன்ஸ். ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த அயன்ஸோட கொலைட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ த டைம் இன்டர்வல், த ஆவரேஜ் டைம் interval between successive collision is called mean free time. So let tau is the mean free time. So mean free time is the average time between the successive collisions. So now what is the velocity acquired by the electron? The velocity acquired by the electron is called drift velocity. So velocity is equal to acceleration into time. Acceleration expression is minus e by m into e. Therefore minus e by m into e. இங்கே உள்ள டவ் அப்படியே போட்டுக்கிறோம். Therefore இந்த எக்ஸ்பிரஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா vd is equal to minus e tau by m into e. ங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, vங்கிறது velocity. So this is a expression for the drift velocity. V suffix d is the drift velocity. Now from this expression we are going to derive the expression for the current density. அது எப்படின்னு பார்ப்போம். Let A is the area of cross section of this conductor. A is the area of cross section of this conductor, and let us consider a small distance dx. So A is the area of cross section and dx is the small distance. So in the small distance free electrons வந்து dtங்கிற டைமில் ட்ராவல் பண்ணுறதா எடுத்துக்கிறோம். ஸோ dt இஸ் த டைம், dxங்கிற டிஸ்டன்ஸை dtங்கிற டைமில் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதா எடுத்துக்கலாம். தேர்ஃபோர் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு drift velocity is equal to distance by time. Therefore dx is equal to v suffix d into dt. Drift velocity into time. Let n is the number of electrons per unit volume. So the number of electrons in the volume A into dx, அதாவது area into distance is the volume. So the number of electrons in the volume A into dx is equal to A into dx into n. This is the volume and this is the number of electrons per unit volume. அதாவது ஒரு யூனிட் வால்யூமில் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்னா nங்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அப்போ இவ்வளவு வால்யூமில் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா A into dx into n. So this is a total number of electrons in this volume. So number of electrons in this volume is A into dx into n. Now we already know that dx is equal to vd into dt. Therefore this is equal to A. Instead of this dx we can write v suffix d into dt into n. So this is the number of electrons in the volume A into dx. What is the charge, total charge of these electrons? So the charge is charge dq is equal to charge of one electron is E. What is the total number of electrons? This is the total number of electrons. So charge of ஒரு எலக்ட்ரானை இந்த total number of electrons ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு total charge கிடைச்சிரும். So this is E into A v d into dt into n. இங்கே வந்து Eங்கிறது charge of one electron. This is the total number of electrons.
இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை ஒரு சார்ஜால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு டோட்டல் சார்ஜ் கிடச்சிரும். தட் இஸ் dq. Now what is the definition for current? Current is dq by dt. dq by dt. அதாவது இந்த dqவை dtயால் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கரண்ட் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த dtயை கீழே கொண்டு வந்தோம்னா that is nothing but the current. So this is equal to E A VD into N. So I is equal to E A VD into N. இதை வந்து எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னா I is equal to N முதல்ல எழுதிக்கிறோம் N E A into VD. Now current density. What is current density? Current density is equal to current by area. கரண்ட்டை ஏரியாவால் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு கரண்ட் டென்சிட்டி கிடைக்கும். கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் as the current per unit area. This is current by area is nothing but current density. So J is equal to இந்த ஏவை கீழே கொண்டு வந்துடுறோம். அப்போ I by Aன்னு வரும். I by A is nothing but J. J is the current density. So N E V D. So this is a expression for the current density in terms of the drift velocity. Drift velocity க்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். VD is equal to minus E tau by M into E. This is what already we have derived. So இந்த எக்ஸ்பிரஷனை இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா what we will get is J is equal to N E and instead of VD minus E tau by M into E. So J is equal to minus N E square tau by M into E. E is the electric field and this is a vector quantity and this is the current density. It is a vector quantity. The direction of the current density is in the direction of the electric field. So we have to note that the direction of current density is in the direction of the electric field. So direction of the electric field and direction of current density. Direction of current density ன்னு சொன்னாலும் சரி, direction of current ன்னு சொன்னாலும் சரி, ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கும். Therefore we can neglect the negative sign. We can drop the negative sign. J is equal to N E square tau by M into E. So from this we can say that J is proportional to E. J ங்கிறது என்னது? current density. Current density is proportional to the electric field. So the current density is proportional to the electric field, or the current density is equal to some constant into electric field. This constant is nothing but N E square tau by M. So comparing these two, we can write sigma is equal to N E square tau by M. இங்கே சிக்மாங்கிறது conductivity. Sigma is the conductivity. This expression is the microscopic form of the Ohm's law. So this is a microscopic form of the Ohm's law. From this we can say that the current density is proportional to the electric field. So the microscopic form of Ohm's law. Microscopic form of Ohm's law is J is equal to sigma into E, and from this we can say that
current density is proportional to the electric field. இதே மாதிரி the current density க்கு expression J க்கு expression is NEVD. This is the expression for the current density in terms of the drift velocity. இங்கே drift velocity என்னுடைய expression நம்ம substitute பண்ணோம்னா then we will get J is equal to N E square tau by M into E. So this is a expression for the current density from the drift velocity. First we have derived the expression for the drift velocity. Drift velocity க்கு expression நம்ம derive பண்ணோம். அந்த drift velocity உடைய expression இங்கே யூஸ் பண்ணோம்னா now we are getting the expression for the current density.